Barrow on Thursday embarked on a site visit on the different OIC projects within the Greater Banjul area ahead of the much talked about OIC summit, but expressed disappointment over the state of work at some of the project sites. The Gambia leader says he will call an emergency stakeholders meeting on Friday, that's today, to discuss over the delayed work of some of the road projects. Now let's hear from the president after his tour of the OIC projects yesterday with some of the officials. We have seen the projects, we have seen the airport, that is VIP launch. We are very happy with that one. Progressing very well, they are even ahead of time. You know, they will finish 2 months earlier than the contract period. So we are very, very happy, we are satisfied with the project at the airport. With the main highway also, they are up to 19%. They are on schedule. We are also happy with that, the progress. But looking at the other 50 kilometers, definitely we are not very happy. To me, I'm not happy, and I'm even disappointed with this Lot 1 and Lot 2. There is a problem, but I have called on a meeting, an emergency meeting tomorrow at my office, 12:30, so that all the stakeholders will come together. We discuss about these roads. How can we move faster than the way we are doing now? There is a problem. We have to sit down and discuss and solve the problem. There is no problem without a solution. But definitely we are not happy with the progress because all the assessment, you can even contest it. Their progress is about 1%. And this job started about 7 months back. We are expecting by now, according to schedule, they should have been at least 40 to 50%. So if they are at 1%, that is very, very bad. You cannot explain that anyway. Yes. To me, under any circumstances, they should have at least achieved more than what they have achieved now. So overall, we are happy with the airports and the main highway, but with Lot 1 and Lot 2, and it's different contractors, but the same consultant, there is something wrong. You know, there is a lot of explanation, you know, counter claims and all sort of. But if we sit around the table, we discuss that. We will not wash our dirty clothes in the open. We will sit inside and discuss. Because these are very important projects for us. These are one of the projects that are first-class roads. Per kilometer is like $1 million. That is like $54 million per kilometer. This is not a small job. This is not a joke. You know, and these roads are connected to the OIC. You know, and definitely the OIC technicians will come to inspect our readiness. You know, and I don't want the contractors to affect our hosting of the OIC. So basically, overall, I think this is my assessment. Your Excellency, I know you mentioned that you're going to call, and you're calling for an emergency meeting tomorrow at your office, but do we have an idea what is responsible for the slow pace of works in some of these areas? We don't know what is responsible as of now. There are a lot of explanations, but I think technicians should sit around the table with government to discuss this with our technicians also, you know, and look at what are the problems. But there is a problem, you know, and we want to solve the problem. Solving the problem is not like standing outside quarreling over it. We have to sit and discuss to make sure that the problem is solved, and we push the work so that we can move faster than the way. Yes, we have to adjust on the accelerator to make sure we achieve the finishing of these roads on time. We also noticed that people were coming out to show appreciation. What message do you have for members of the public, especially in terms of taking ownership as well of these projects? Yes, members of the public, we are very happy with their support. Definitely, as an elected president or a leader, you have a responsibility. The responsibility is to respond to the need of the people. That is to make sure that to impact on the life of the people, and definitely this road will definitely impact on the life of the people. It will reduce congestion, you know, and so forth. So we appeal to the people to exercise more patience and continue to support, because without their support we cannot achieve these very important projects. I seize this opportunity to thank my technical team and thank all the contractors, you know, for all what they have done within the period.
But our disappointment, definitely we have to mention our disappointment, despite all the work that have been done. But we are disappointed, definitely. Yeah. Mr. President, given the disappointment, according to your observation today, are you still optimistic that the Gambia will host the OIC? We are very optimistic that we will host the OIC. Because as a country, we are committed 100%. The political will is there. And our partners also are supporting us. The Saudis are supporting us. And the Secretary General was here. We briefed him. And they are all supporting the Gambia. At least sometimes there is support for smaller countries. And I think that is very important that smaller countries are supported and host big meetings. So that support is there 100%. We still continue to push to make sure that we finish at least on time. Maybe they will work three round the clock, I don't know, but we can do something. We will make sure that happens, definitely. We'll keep on pushing. Yes. Thank you very much. Yes. Any hope that the projects will finish before the OIC summit? The OIC summit, we don't have any specific time for it. It is supposed to be this year, but we are still discussing with our partners to see what is the best time. It's not just for organizing it. We want to make sure that we organize a successful summit. That's what we want. If it is just for the sake of organizing it, we can organize it this way, but we don't want it that way. Yes. I also, Your Excellency, you are calling this stakeholders meeting tomorrow. All eyes will be on this meeting. What potential impact could it have on the work? Do you think it will give renewed impetus? I think it will make a big impact. After the meeting, I think we will push faster. We will make sure that we will not be at a snail pace, definitely. Yes. Thank you, Your Excellency. Thank you. All right, that's President Barrow. They are speaking to the media shortly after touring the different OIC projects within the Greater Banjul area. Of course, you heard what he said. He isn't happy with the level of work that he has found on the ground, especially on some of the road projects. And, at the airport, apparently he was a bit satisfied or happy, I should say. But as you heard from him, the work is 1%, done so far, and he was expecting at least 50 to 60% work, the level of work would have been done. So that's the situation, but yet still he's optimistic that the OIC summit would take place as expected. So fingers are crossed as we all look forward to that. Yes, Modou Niang démb rek ñu ngi ko doon waxtaane jóg dem da seet gisal sa bopp dina uute lool ak ñu ne lay nettali di lay update ak situation te foog naa ne loolu feeñ na ci luñ déggee ci moom gannaaw bu mu waree liñ ci mën a jàpp rek ci li mu wax mooy daanaka kontaanut ci yenn liggéey yoon yi fu mu toll moom mu ngi doon xaar wala yaakaar ne at least liggéey bi na fekk ne halfway dem na about 50 ba 60%, but 1% la gisagum ci liggéey bi fu mu toll amul ci mbégte te tax na tey mu samoon emergency stakeholders meeting pour gars yi waxtaan lan moo xew ak la lañ mën a fexe la nayal ay nas ay pexe ci nu mu gën a gaawee pour liggéey bi mun a bar lan mooy sa jàngat ci président bi nu mu gisee liggéey bi ak lim ci wax. waaw Amadou doy waar la te mun nga wax ne this is not first time muy jóg di seet liggéey yi mu santaane mu gis si li ko loo xam ne neexul ko si bu si démb rek maa ngi ko si tudd bi nga xamee ne ni mu ngi joxe woon ak kalanguwee bi kër ji bi jimbala kal maali something like that yooyu kawur bi kawur jimbala yi ba si kawur ba si booda bi foofu bu ñu fa demee disappointment la amoon te jawriñ jooju sax bi ñu ko fi utoo yàggut jos mu tagul sax 100 days des na so loolu rek jàngat la waroon a nekk so nga ñaax sa jawriñ bu amee mbiri liggéey bi mbiri yoon yi bu amee mbiri liggéey bi in fact mu jeex rek liggéey bi soo joxewaatee beneen liggéey li la daloon si yële waru la war a mën a dalaat war nañ ko mën a saytu bu baax den su loolu moom nag lu mu def démba xam nga démba na naa leen ne it's very important lu mu def waaye xam naa ne dina gis lu ko naxari dina gis lu ko nee because amul dëkk bi moo demee noonu xam nga nit ñi lu ñoo jàmbat yëpp gis nga ko tey kan la war a mere contract bi moo si gën a ndaw but am na ku dox diggante moom ak contract bi kuy saytu contract bi liggéeyam fu mu toll ak fu mu toll kon dafa mel ni kooku defut liggéeyam bu ko président bi warutoon a jóg ñëw bu fii door a am disappointment bay xayma 1%. You can call this 0% because lii moo amoon jimbala kawur
that very day bu mu faa dem leen fa door a ebal grade muy xoos waaw juróom-ñaari weer fële itam di same thing la woon mu ne down the line mu ne lu munta yëf yi mënoon na métti yes level waroon naa romb the same thing moo happen on time boobu foofu 7 months loon to 8 bu mu ne dem faa ñëw leen fa ebal grade mu door a xoos 0% moo fa nekkoon ak kër ji beeg yii nii yëpp dara amutoon gisoon nañ la fa nekkoon disappointment la si amoon naxaarloon na ko the same thing la amaat fii li si des mooy ne nit suñu la dénkee liggéey da nga ko war a respect man su ma doon moom jëwriñ ji fekkee ne li yaaxu wala li tardé si jëwriñ ji fi jógee la kooku moom jógee na fi already ba tam kii ñëw balaa moo toog waroon na xam lu nekk si fil bi bara président bi di wàcc si fil bi mu dem jox ko report si mun naa am itam loolu am na mun naa am itam loolu moo tax sax président bi jóg tey ñëw dem toog bon li si mën a jàngatee mooy ne réew mun a dem du doxee nii dañ ci war a séddaat suñu bopp muy ministre yi ñoo dénk liggéey muy contracteurs yi muy ñu dox diggante contracteurs yi ak nguur gi. fi OIC secrétariat bi ci boppam. yes ñoom tam am nañ ci wàll. am nañ ci parce que ñoo yore wàllu OIC bi. liggéey bi ak yenn projets yi donte ne contracteurs yi am na leen war. waaye ñoom tamit fu liggéey bi toll. ñoom ñoo ko war a xam président bi mu ne mu ngi doon am ay updates. waaye dafa jàpp ne dafa jot pour mu ñëw gisal boppam. démb loolu moo tax mu jóg. xam nga waaye gisul gannaaw bu mu update gisee xam naa ne disappoint bi sax bokk na li ñu ko doon wax li mu gis. xam nga ne update bi 1% bokku si kan moo ñemee jox 7 months after. liggéey ngay dem di jox président fu moo xaymaane 1%. loolu du update am na loo ko nëbbu. di problème is mooy ne nit ñi ñoo liggéeyut pour réew mi this is the problème loolu moo tardel dëkk bi bu ko duñ la mën a jox place nga nekk fa jiite ko pour war a taxaw liggéey bu réew mi soxla doo ko def nu mu war a defee because of your interest nañ waxante dëgg loolu moo fa nekk xam ne lu tardel lii yëpp xam nañ ko te soo ko càmbaroon ba si biir gëstu ko xam ko fu muy dellu mooy seen intérêt si boppam. est-ce que nit mënu ko jàpp tamit saboté somehow. parce que AIC summit bi tamit coow li bari na si am na ñuy jàpp ne xëy na dina am wala du am waaye nag li taxul mu am gom-gom bi mooy nit ñi gisuñ sax liggéey bi di dem li mu war a demee. well mun na parce que tamit bu ñu la dénkee liggéey ñu dugal ci xaalis bu takku ñu am yaakaar dañ ci war a taxaw liggéey bi dem dégg loolu mu la wax. benn 1 kilomètre waaw is 50 something million dollars. this is not joke loolu la wax du joke. xaalis bu bari lañ ci xaalis bu bari la. waaw loolu nag bu demee ba loolu amut ñi war a wax waxut loolu naka la ko di mu jàngit bi est-ce que nit bu toogee wax ne lii xëy na sabotage lay nuroo. non sabotage mu ngi ko koolee sabotage bu la nee. waaw but personal interest mu ngi fa. boo xam ne ni tax na mun loo ubbi sa gémmiñ bi ngaa wax. bu fekkee am na lu nekk diggante somme bu nekk sa diggante yaa contract bi dootoo ko mun a presse because dafa am foo jaar ak moom. te mostly loolu moo si dee gën a bari. contract si ñiy jox ko ñiy jox ministre bi aw ñi amee mbiri job bi. amul lu ñu doon naj contrat bi daanaka dañ ko dee maccaat ba mu jeex ba soo moytul sax mu am problème kooku doo mun a ñëw di presse contrat bi parce que yow sa boppa li gën a tardé yow yaa ngi si toog yaa ko def yow personal interest bokk na si li ko tardé taara bañ gëstu ko seconde li mooy ne nag réew tam du doxee nii réew moo du doxee nii da nga war a taxaw si sa liggéey ak ñi ngi ko santaane di wax ak ñoom di leen laaj ci anytime comme lu mu def ba dafa léet 7 mois after nga jóg dem gis lu la lifin lii du doxale ni réew kenn la réew moom yi di jëm si kanam da nga si war a taxaw wane sa fulla ak sa fayda comme nu mu waxee ne benn kilomètre tali is 54 million dollars or 50 something million dollars loolu soo ko santaanee all the time da nga war a xam what is going on there soo moo tax xam nga démb wax naa la ma ne la ñii dañoo nax président bi because wax naa la ne jàngkat yii nii ñu jàng laxas ak laqarte fii leen nekk na yeesa dara du si dëgg fekk lu nekk si biir duñ si dee wax dara naa ñëwaat ci yow surtout ci emergency meeting bu mu woote ak yow mel ak yeneen maam